코펜하겐 카페 투어 2일차를 할 건데 그다음에 이제 오슬로로 이동을 할 것 같아요. 소식가로서 또 이걸 했는데 피자 한 판인데 이거? 아침 안 드시던 분 어디 가셨어요? 스몰하지 이 정도. 맨날 우리 선수들 먹었던 거지. 코펜하겐의 월요일 모습은 좀 다르네. 주말에는 딱 아침에 나왔을 때 여기가 진짜 조용하고 한산했는데 월요일은 막 출근하는 사람들이 많이 보입니다. 덴마크 인구가 이제 한 560만에서 600만 사이 뭐 조금씩 늘고 있는데 그중에 이제 200만 정도 되는 인구가 코펜하겐 권역에 살고 있고요. 수도 얘기 나온 김에 수도 얘기를 하자면은 어저께 먹어봤지만 여기 탭워터 수돗물이 굉장히 맛이 괜찮습니다. 상수도에서 어떤 수많은 과정을 거치는지 이 나라는 그 물값이 상수도 값이 좀 비싼 편이라고 합니다. 아무래도 커피 하는 분들 같은 경우는 그런 것들이 이제 영향이 있지 않을까 싶고요. 물맛이 뭔가 한국에서 먹었을 때보다 약간 질감이 있어요. 묵직한 느낌? 물맛이? 좀 더 미네랄이 많은 느낌? 빈부격차가 굉장히 심한 나라라고 합니다. 많이 벌든 적게 벌든 간에 세유로 비슷한 그런 국가고요. 여기 얀테의 법칙이라는 너는 특별하지 않다, 특별해서도 안 되고 그냥 평범하다, 그런 생각을 좀 반하는 좀 개성 있고 내만의 좀 색깔을 좀 표출하고 싶은 젊은 사람들은 해외로 많이 유출이 되는 그런 또 국가적인 또 이슈가 있다고 합니다. 나는 특별하지 않아. 이게 상대방에게도 적용되는 것 같아. 그치. 너도 특별하지 않아. 그러니까 보면은 우리가 되게 공통점이 북유럽 스타일이 여기 덴마크 분들이 옷을 다들 되게 무채색으로 입고 다녀요. 네. 엄청 컬러가 없고. 그래요? 이제 지금 오신 거예요? 근데 확실히 어제랑 달라요. 맞죠? 이게 보통 4시에. 여기 한 잔 먹고 갈까요? 네. 테이크아웃? 그래도 왔는데. Come on, can I get one latte with single shot? Can one more guy can work together here? There was once we were two. Usually one. Yeah. 마셔보시죠. 최근 먹어본 라떼 중에 가장 연합니다. 그 싱글 샷이니까요. 약간 그리고 우유가 달아요. 커피 향이 나는 달달한 우유다. 다들 바쁘다, 발걸음이. 피싸워가 언제인지 아세요? 저희 신랑이 8시서부터 시작하거든요. 자기가 일찍 가면 일찍 퇴근하고. 근데 가보네요. 저희는 왜 밥 먹는 시간 1시간이 지켜지잖아요. 그거는 뭐 자기가 더 빨리 오고 알아서? 싶으면. 네. 호주는 똑같더라고요. 호주가 맞아. 점심시간 1시간이 없어요. 맞아. 점심시간이 뭐 20분? 여기는 2011년에 생겼고요. 민주주의적인 장소인 도서관 옆에. 여기 비닐 라카브라. 화상은 하루에 2번 굽는다고 해요. 프롤로그랑 가격이 좀 비슷해요. 그러니까 이 나라 물가치고는 저랑 상이 다. Do you have a batch brew coffee? Canyon coffee. Juicy, fruity. One batch brew and one almond crust. Thank you. 탁. 확실히 튀기예요. 여태까지 먹었던 배치브루 중에 가장 산미가 도드라졌고 괜찮은데요? 왜 자신 있게 추천하는지 알 것 같아요. 근데 뭐 추출도 나쁘게 되진 않은 것 같아요. 딱 그냥 이거를 원했던 것 같아, 이 맛을. 그냥 너무 좋은데? 아몬드 크로상이고요. 네, 맛있다 그래가지고 이거 봐봐. 아주 촉촉합니다. 맛없는 걸로. 맛없는 걸로. 데모크라틱에서 아몬드 크루아상은 먹지 않는 걸로. 이게 대학교라는 생각이 안 드네. 옛날 양식이 느껴지네. 이게 룬데토른이네. 네, 맞아요. 관측소가 있었던. 맞아요. 17세기 탑이고 동그랗게 해서 올라갈 수 있거든. 그럼 시내가 쫙 보이고 저 위에가 옛날 이제 천문대였어. 현대 천문대는 다른 이제 곳에 있거든. 이건 이제 예전에 쓰이던 곳이고 저기 보이는 게 이제 로젠버르 성이라 해서 옛날 국왕이 살았던 성이다 보니까 킹스 가든, 왕의 어떤 정원. 저기도 이제 많이 가는 곳. 하지만 우리는 안 가죠. 손 꼭대기 봤네, 그래도. 우와. 도착했습니다. La Cabra, it starts from Aarhus, actually. That's the second city of Denmark. It's much, much smaller than Copenhagen. To Copenhagen in 2019. Practically, we needed to move the roastery. We were getting too big for where we were. We were roasting on a 12-kilo Probat before. We bought this larger machine, and this machine literally didn't fit in the room that we had before. So we needed to move. So we started very much in our own way. We weren't really like looking outside very much. We would say now omni-roast, so we don't roast for filter or espresso. The most important part of our job is actually the
sourcing. We try and have the conversation be as much about origin and about what happened at the farm. I guess the whole space is centered around the loring. It's where the magic happens. Coffee moving along here. Batches are lined up ready to be packed, labeled with the batch number and the date and the coffee, and then they're going into our machine here. They get vacuumed up into the top. This machine doses out the amount of coffee that we need, so 250 grams, 1 kilo, 100 grams if it's one of the rare releases. And then we've got the bag sealer with this little spinning boat on the top. It's funny. Yeah. Everything is sealed, it drops into these boxes, and then it comes over here. So today we're packing some releases from Geisha Village. I saw that many Nordic roasting companies seeing the Loring roasting machine. Why do you think they more like loring? It's down to a few reasons, I think. I think the way that the loring applies heat to coffee, so much more convection rather than conduction. For us, that's how we want to show off the character of the coffee that's formed at origin. That's part of our approach. Loring for all of Europe is actually based here in Copenhagen, so the service is all very, very easy. You guys have a green bean warehouse, something? Everything we have is here. We still use companies to help us with the warehousing and financing of our coffees. So they help us with the logistics, bringing the coffees over and having them in their big warehouse. Introduce La Cabra's brewing recipe for our subscribers? Yeah, sure. We have a big kind of master spreadsheet where they plot in the TDS and the extraction percentages of their brews. Again, we're talking about water. The parts per million, they measure the hardness of their water as well. Here in Copenhagen, it can be above 400. 400? Yeah, wow. Very, very high. When we have customers buying retail boxes from us in the cafes, that we have to have a conversation with them about water. And they brew it with tap water. It's not really going to be the right experience. It's just going to be completely flat. In Denmark, we can be absolute with wanting to brew coffee with about 40 to 50 parts per million. Really delicious, washed Kenyan. Temperature about 96, keeping to that Nordic style and roasting quite light, so you need quite a high temperature. A little bit. Yeah, just like a camera system. Yeah, Ah, okay, cool. So you guys are using video port size. Difference when we started brewing V60 in the cafe is quite a long bloom, so it's 45 seconds. So we're using 15 grams of coffee here, and we've done 4 times the coffee weight as a bloom. We also speak a lot about resting our coffees, so we don't like to brew our coffees very fresh from roast. We try and brew them at least 2 weeks away from roast in our own cafes with espresso, and then it's at least a month. So now we're going to pour up to 155 grams. And then again a nice long 45-second wait for the final pour. So it's quite a coarse grind, but since we're spacing the pours out quite a lot, then we increase the brew time a little bit. We don't tap or swirl the coffee. Fines drop down into the bed again, and the paper can get clogged and everything takes much longer. Watch coffee or network coffee using all the same recipe? Yeah, it's the same recipe. Of course, we changed the grind size. Do you have a logic to change the coffee grind size depending on the coffee origin or the coffee processing method? Natural coffees, if you extract them really high, you get a lot of those kind of fermented flavors. If you were even to drop your water temperature a little bit or grind a little bit coarser, they can taste a little bit more clean and fresh. What's your recommendation of aging time? I would say don't brew coffee before 2 weeks. I think a month is good, but definitely I wouldn't brew coffee before 2 weeks. And I don't think that's just ours either. I think that's everyone's coffee. There's so many of these gases which you create during roasting. That's locked up in this really tight structure of the bean. So if you're buying really high quality, dense, high-grown coffees, the structure of that bean is so tight that it takes a really long time for that CO2 to come out of the bean. And you can see it when you brew a coffee, like if it's really, really fizzy. All of that fizzing is pushing out and not allowing you to get water into the core of those little particles and extract go well. And then also the actual CO2 itself has a bit of a taste. I think it's a little bit metallic, so allowing time for that to come out is definitely really important. Like a really high quality coffee, maybe some of these lots from Geisha Village or Café Granha, then 3 months they can be amazing. You keep the bag sealed so that there's no oxygen in there, so the coffee's not oxidizing. We're resting them for 6 weeks before we brew them in our cafes. Between 3.5 and 4 minutes. Like green coffee.
This is a special gift for you. This is one of the Korean specialty coffee brands. Do you know Sanho Park? Yeah, Ah, you know. Really? maybe I met him a long time ago because he used to work in London. Really nice geisha from Geisha Village. And then a copy from Costa Rica. I see. They're a super nice family. I met them. 조금 빡세게 얘기하자면은 덴마크는 라카브라다. 여기 옆에 로스터리 옆에 카페가 있는데 저희는 오늘 여기를 닫아서 못 가거든요. 그래서 여기 로스터리도 있고 카페도 있으니까 오픈 시간을 한번 확인하시고 힙업이라는 카페를 가고 있는데 힙업은 프롤로그 브랜드에서 나오신 분이 창업한 카페래요. 여기 옆에 있어요. Good day. What kind of coffees are available for the filter coffee now? We have a coffee from Uganda. Are you guys roasting yourself? We also have it on espresso actually. So it's actually the same profile, the same curve that we're using for both right now. Not that it's omni roast, like we don't promote it as an omni roast, but we just changed the recipe so that it fits both, right? Because usually when you think an espresso roast, people will say like, oh well, we roasted it for espresso, and maybe that means that they've just pushed the development longer. This is a very small bean. We think, well, rather than pushing the development too much, try to develop it optimally, and we'll put it on both methods. The batch brew is a little more tea-like, a little more aromatic, which is beautiful, but it's not like your heavy, punchy, early morning batch. It's a very like beautiful cup. And espresso is the same, but a little more fuller. Your TDS is way higher. And So can we have 2 cups? The one with the espresso, one for the batch brew. You're the owner of here? yes, Ah, really? So this is a batch brew, right? that's the batch brew. Okay. Oh, this is espresso. Oh, it's this. We had a cup designed for espresso. 많이 뽑았어요. 1대 3 정도. 와, 맛있다. 진짜 주시하다. 애프터가 좀 안 좋은 거 하나도 없고. 우간다만의 너티함과 약간 흑향이라든지 알죠. 좀 그런 견과류 향이 되게 긍정적으로 깔끔하네. 그리고 수출이. 아, 맛있지? 개인적으로 에스프레소로는 덴마크 와서 먹은 거 중에 제일 맛있다. 아, 근데 진짜 하는 소리가 아니라 와, 이거 진짜 폼 미쳤다. 오히려 에스프레소가 좀 더 주시. We're advertising it very well. I think I need to get an espresso. 아, Really? How long are you staying in Copenhagen? Actually, we came here 2 days ago and we are leaving Copenhagen tonight. We visited like more than 10 cafes in Copenhagen. 커피. Yeah, he's a Korea coffee YouTuber. Coffee you oh, Yeah. you come to the right place. Espresso was awesome. For me, it was the best espresso I ever had in Copenhagen. Cool. I think batch brew is also very, very good. When people taste natural coffees, they love it because it's like, oh, it tastes like blueberries. Maybe a dirty cup, you know, sometimes, right? Depending on the natural, right? But people love it because no matter what the score it has or whatever, they love it because it's so obvious, you know. So they just love tasting it. So if like this one, maybe it's a bit subtle, but I think it is genuinely a little bit sweeter, man. It is a little bit more floral, which is beautiful. The ratio of is a 1:3, and our batch brew is a 1:18, and we're not brewing it strong for the sake of being obvious. You can taste filter coffee, and it's very punchy. And like taste it when it's hot, and you're like, oh, it's really sweet. When it cools down, you'll notice that it's not very sweet. It's more acidic. So you have to wait for it to cool, and then you can really get the full profile, right? So all these coffees that taste really punchy when they're hot, they're just like under extracted or maybe underdeveloped, very punchy acidic coffees. For espresso, like you brew a 1:3 because that also produces a sweeter cup that doesn't dry out your mouth either. More weight loss typically gives you a drier mouthfeel as well. It tasted exactly the same you mentioned, you explained, your philosophy. I can feel that. Extraction time must be fast, right? It's Espresso. fast, about 18 seconds. 80 seconds. On 6 bar pressure. You can't really control the flow rate too well on this machine, so we lower the pressure and just manage it that way. Thank you. Have a Thank you. good trip. Yeah. Enjoy the rest of your Thank you. 너무 좋았어요. 여기 강추입니다. 여기는 에스프레소가 미쳤어요. 다른 데도 맛있었어. 맛있었는데 이 정도까지는 아니었어. 그치. 오른쪽 가서 좌회전. 그쵸? 야, 저 시내는 진짜 무슨 담배 냄새랑 함께 하는 것 같아. 누가 날 피면서 따라오는 것 같아. 아, 여기 뷰 너무 이쁘다. 뭘로 칠한 걸까요? 이런 벽 물감이라 하나? 이런 팬티요. 페인트요? 아, 페인트겠네? 그럼 뭐 벽은 페인트로 칠하지 뭘로 칠하겠어요. 뭐. 저분도 어저께 아까 봤던? 에이프릴에 계셨던. 네네. Where are you from? China。中国人。你会中文？我会中文，但是我是韩国人。韩国人哦。对，哪里来的？我们是四川。四川。对。啊，你们是做咖啡行业的吗？还是？不是，我们喜欢喝咖啡。咖啡味道比较酸
蒜。我们就是喜欢比较啊，酸是吗？的。对这家还不错。啊，Prologue啊，对，没去过。哦，你也去过，拜拜拜拜拜拜拜拜拜。 관광으로 저렇게 하는 사람들이 있는 거 아니야? 네, 커피를 하는 사람들인 줄 알았는데 그냥 커피를 좋아하는 사람들이에요. 이렇게 쇼룸 같이 돼 있네요. 에스프레소 하나, 필터 하나 먹을까? Hi, good day. We'd like to have a one espresso and one hand brewed elder, please. Sure. $15 grams. Thank you. Ooh. So what was the coffee for the espresso? It's called Nueva Montana from Guatemala. It's a natural coffee. Thank you. 8월 2일. 일단은 진짜 딱 말한 대로 딱 하네. 한마디로 너가 좋아할 맛이다. 그냥 좋은데 괜찮은데? 추출 비율이 조금 더 줄어든 느낌? 그 힙합에 비해서 아까 힙합 같은 경우는 에스프레소로 그냥 단독으로 먹기 되게 좋은 거였으면은 얘는 에스프레소로 먹어도 괜찮은데 밀크로 해서 먹어도 나쁘지 않겠다. 갑시다. 공항 가기 전에 여기 덴마크에서 호떡 장사로 시작해서 성공하신 분이 계시다고 해서 거기서 점심을 먹고 바로 이제 공항으로 이동할 것 같습니다. 계시네. 안녕하세요. 안녕하세요. 김치 하나, 불고기 하나, 콘치즈에 불고기 들어간 거. 그렇죠. 그렇게 하나하나 해서 먹죠. 자전거에서 호떡 팔고 사람들한테 너희 정말 행복해? 물어보고 북유럽이 정말 부러울 정도로 잘 살아요. 어떻게 하면은 이 모습을 한국에 조금 잘 소개해서 한국도 이런 얘기를 듣고 조금 행복도 진짜 높아지겠지라는 마음으로 시작했던 일인데 이게 사업이 되어버린 거죠. 맛있다. 이게 이렇게 잘 어울리는구나. 해에 나오는 김치가 그 특유의 그 김치 같지 않은 맛이 되잖아요. 여기 진짜 김치 같아요. 현지화 시키거나 그럴 것 같은데 거의 현지화가 안 돼 있는 것 같아요. 굉장히 감사해요. 저희 또 다음에 또 뵐게요. 네, 다음에 또 봬요. 노르딕 로스팅을 진짜 몸소 체험을 하러 노르웨이에 왔습니다. 저희는 여기서 아마 숙소까지 또 한 1시간 정도? 동양인이 잘 안 보여요. 아, 이거 왜 안 빠지지? 내 거다. 아니 근데 소변기 진짜 이만해. 야, 소변기 왜 이렇게 높냐? 닿겠는데? 아, 지금 자랑하는 발언입니까? 아니 너무 높아 소변기가. 와, 입김 나온다. 첫인상이 뭔가 내가 생각했던 거랑은 좀 달라. 첫차 서울역. 타려고 막 오들오들 막. And then the fast elevator for you will be the one behind it. Hello, going up? Yeah. Going up. Okay. Hi. Come on in. Where you guys from? Originally Philippines. We're based in Chicago and You guys. Dallas. We're from the South Korea. Oh, okay. 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕. Thank you guys. 내가 방금 실수를 하나 했는데 미국에서는 Where are you from이라고 실례야. Where do you base? 라고 왜냐면 너의 생김새를 보고서 물어보는 건 실례야. Where do you base? 야, 그래도 코펜하겐보다 좀 넓지 않냐? 뭐야, 덴마크보다 숙소는 좋은데?
여기 시내 붕대 왔어? 내일 아마 아침 되면 또 오슬로의 진짜 모습을 담을 수 있어서 또 잘 오늘 쉬고 내일 아침에 티겠습니다.